Yema etiefo nyina jo Emra Top Radio 103.1 Ebrason sensema hodwa edi akoten ewo Omaigana emono yede ebesom mo se ene Ghana kasebo ensema hodwa de ebremu nyina no yede free nkrapompone mantem kokomremre 40B Royal Castle Ashville abosemu ena yebutu a edi nsem nyina eba abesom mo anwumre nsem ho pa na de bedi akoten ewo kasebo no emono ebi ene se Ghana mampani nana adodanko akufuado e de atodwa na wakyerem se wiase nyina hwe nanim se aba ebeto no ebe ya asomdwe boko abasbasa e bia so entimi ensi ewo mu ye de mu nsem ene nkyeremu ebremu PPP awake was ya sorry wo mo ekọ se wo akopre abato ebeto ibi nenso abato komisa se wo nkrata asem bia nkoyi eyi wo mo efirimu nanei wo mo so edimlika akokoto se koto emrem eno so ye de mu nkyeremu eba Nano na emrante bi kwa kwa demonstration almost here from Democracy Hub and I'm so Emma post for chiribi na yesi bi mo ha mapom de enkoyi wo so ehun sensem ewa ha e de so bo post for so aba church omu dim ai no so emu enchiremu nyina no ye de ebesom mo ewo kasebui enso emu na Alan Kojo Chirematin job for the boys card for the people wono so atiesim chesa battle commissioner wonyane niam yie na voters register no omamu nda ho fan eno so musem ye de besom mo ene anwumre yi ewo kasebo ne emu nsem no pi ka we no ho ena abusua yesi nkonye ya ye de eba besom mo se Top Radio 103.1 anwumre no nsia kasebo asida ekodiama NG Bakery original pano show abusua se de pano se de Ghana omanfo ajetumpa eye NG Bakery pano ekoye papa sugar bread, cocoa bread, wheat bread, butter bread ototo ade etia ne tie ene ya wada opado bedini kwesi ara toto ende se de tie na sa ne tie moton kama aje se de wonu matumi se yes we ni abodu a Yesu ede ye wada didie no ekoye papa frene to bi koto supermarket ne ton ana to bi koto ba bia pa bia ne ton ana to bi ne fa tu kwan ene wu tu kwan ko ba bia na de mpa no ekwa men koto no kwantimfi to NG Bakery pan no fa ko na akwa ma say yes Pano with swag for 0594 114 719 0594 114 719 First Kutubabi Street our Pick Farm ena womo eyesa brude hu adwuma ewo ho Midimafu eye ayresabia sonko a ene abepiem Ghana mamu a ebo adwuma papa ma de hye enya pomden enti doctor se fa bi kakra bi bra na ebedwo aresa o se de na ye kompokra na abo de fa bra ya de bi eda so bi agi se de wuo ana de asie nu nko a okwa o ho beto na onya hoden asanso abaye wadwuma Midimafo ewo poku ase mahira eho na tran na ewo numbers abetuma frɛ 0244 774282 0244 774282 na onimpanifo edi enkomo na feed the street enso eye dwumadie sonko a Top Media yede ebra abre ne abre bia na ene so yasake kan ho ebio nyame yadoma yesa bobo ankoda bebo besa mpim nsia no na yamo aduane amo doko de amo muso wusa ampa afi aso no muso ni etimi agi etini e wahye ase eto mabro nyantare edwene bebi amfa so mbedi bro nya nyina mesre wadaroma dwene wo muso a eni bie no ho na fa kakra bi ekura bia betimi de aboa Top Media bia no fa breyem na yemo boa no na yemfa nko boa se de be ya wo so ensa betimi akom anobro nya bre emu na obetimi de kakra bi ekura no atomumu number yeso 059 721 5502 0597 215 502 0597 215 502 edino eye Top Media Group na kakra bi ekura bia no odi aba na yenso yasum RTM Service and Training Center SM Fanto anim se ene woteto manfo na wanyasa no adwuma na mpo be so tu kwan so asanso de wakwa ye adwuma na wanya sika de agubutum enti wo se excavator anase forklift wo de 3 weeks ekyrew wheel loader obekyerew sanso na plumbing so 6 weeks wo de ekyrew enti yo bi apeso osua forklift excavator wheel loader anase plumbing na ene RTM services ni nkobo sanso mu training center no very accredited na omo wo niema omo de kyerade a ekowasum na wo huni ye enye sebe kratase bia
eye practical do nsa ekoso fidim na odi aye adwuma enti so we na person do ko bia Hungary Hong Kong UK anasa Czech Republic a wo mu adwuma e ho edema wa obetimi edwa ko machira kwan e wo La Paz Newtown station ho a e na won e wo sunyane nso e wo eye Wesley Methodist asore nhwe anim ho a Ebenezer Bookshop abrosan anim e na no so wo mu e wo ho free 0503 711 344 0503 711 344 and 053 404 5169 na ene RTM 24 eni enkomo midin ene the senator Nana Agin Berema busuafo ni die kwan so monye bre na Africa se bono nchechi mu ankasa no yemfa entomo anim ye se kase bono asia Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ene wakopie mu ewo amansan kubatanka bom ekuo wo dwumadi awodo bi wo di na afia no bia no wakopiem e wase na ye mama mpani simpie se wonyina so no mfa nsema ntudwa no ene wode baba tudwa chechim se ewiase nyina nim se akato ne bro na Ghana fo e kwakoto santen akwakoto aba na yeyi mampani foforo sanse wone braso asa be de wokro na woka e de atu wiase nyina nim se wono mampani Akufo-Addo etiase die obehesa abato no bibia be yasomdwe fom na yebeto awie no Ghana fo hu dudi kan ene de owe no bia nso atene ho ase wode atudwa na wakyerem se so hwe abato awdo ekoso e wo Ghana mamu a Ghana fo nimde na ye nkrofo abima nyina esuaye enam asomdwe ho enti ye mma bibi emebom eme asomdwe ayetim no enkonkosei anase empo enkonkogye nsem enti wono se mampani a wote ase die obehwe ama abato a ye ba beto no bibia ayejojojo na asomdwe so etimi aba mampani ade sansemwe atudwa ewo New York abrochimemu ewo America en wo koya ode sansemwe nyina so etu edwa na o kyerechemu no o kyerese so hwe o my Ghana yato aba nanso enyade se ohawo ene abene bia bam enti nyade a wono ne pen so na democracy ka memeka be yikremu no eba abagye nsem obehwe ama abato no ayasomdwe. In Ghana, however, we will remain resolute in our commitment to democracy. As my presidency draws to a close, I want to assure this assembly that the upcoming 2024 elections in Ghana will be free, fair, and transparent. Ghanaians have demonstrated time and again in the last 3 decades their strong attachment to democracy, which they will not permit to be undermined. The Electoral Commission, supported by Ghana's security services, is well equipped to ensure that the will of the Ghanaian people is respected. Ghana has long been a beacon of democracy in Africa, and we intend to keep it that way. The 2024 elections will be proof of our enduring adherence to the rule of law, transparency, and the principles of democratic accountability that have guided our nation in recent decades. Madam President, we find ourselves at a pivotal moment in history. The decisions we make today will shape the future of our world. We can choose to act with courage, compassion, and a commitment to leave no one behind, or we can choose inaction and allow the suffering of millions and the degradation of the planet to continue. Let me end by reminding us all that the future is not something that simply happens. It is something we create. We have the power in this room to change the course of history. Let us not shy away from that responsibility. Let us act now, and let us act together. I wish you God's blessings in all your current and future deliberations, and I thank you for your attention. I thank you too. Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ena muteni nkano na enu achi no enu oche se obedi Ghana mampani no nani agye papa sanse da yeso abam wanya sa akwanya no agina simpia kese so akasa akire wiase nyina akire nadwen ewo nsema hodo bi eba ewo wiase bebia na wasan so aboa ama sabrede watimi ama nipa enso abrabo etimi akodanimti se obeye Ghana mampani no aye nani so pa eyade sombo ewo na brabo emu eno so sei ena okano. I cannot help but reflect on the significance of this moment, as this will be my final opportunity to address the United Nations General Assembly as I enter the closing months of my presidency. Over the past 8 years, I've had the privilege of speaking on several variations of the essential themes that quite properly dominate the deliberations of this global assembly: the condition of humanity and the state of the planet. Serving the people of Ghana, and by extension those of West Africa, Africa, and the world, has truly been the greatest blessing of my life.
Indeed, being here this morning fills me with both pride and humility. Pride in the limited progress we have made together as nations, and humility in recognizing the challenges that still remain. My time as president has been deeply fulfilling, and I'm profoundly grateful for the trust placed in me by my fellow Ghanaians. It has been an honor to serve them and to contribute to advancing peace, security, and development on the global stage. Acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations reminds us that the decisions we take here will define whether we rise to meet the hopes of billions or continue to let inequalities and injustice persist. We owe it to those who look to this body for leadership to act and not just to talk. The world we live in today is a stark, unfortunate contrast of privilege and hardship. For too long, the voices of those marginalized, those left behind, have been drowned out. They constitute the bulk of humanity. These are the voices of the poor, the displaced, the vulnerable. We cannot, in good conscience, leave them behind. They should be at the center of our discussions and our decisions. Africa, in particular, knows the cost of being left out. Yes, we are a continent rich in potential and resilient in the face of adversity, but we have also been disadvantaged by a global system that has generally treated us as an afterthought. Na Ghana mampani nana adudanko akufuado utimi so waka say de wayire ne ho pa sanse na sam etwato a wo gina sam mampani ni amansa kubatan kabomko aka entidie wode mu nyina wo yi ade agu ho en wo se ma menka benchire menuanom Africans leaders ya mo ha kuku sam na ya do so too much e kira ne atu aban we agu a kira na ye se kira na ye se no yenhwe ne ye pa ne empa opomasi brebi ensi esanse de kuku sam ene mebraso sam no ekoso no emwa abibiman. The time for half measures is over. We need a Security Council that is fit for purpose in today's world. It is heartening, however, that finally the demand for reform is found accepted by leaders of 2 of the 5 permanent members, President Joe Biden of the United States of America and President Emmanuel Macron of France. Hopefully, the others will soon follow suit. We must also recognize that the fight for peace goes beyond government action. It is a fight for humanity itself. In Africa, we have often borne the brunt of conflict, sending our troops to peacekeeping missions with limited support from the global community. While I'm pleased to see the UN now taking steps to finance peacekeeping in Africa, an outcome of Ghana's presidency of the UN Security Council, we must go further. Peacekeeping alone is not enough. We must address the potential causes of conflict, poverty, inequality, and lack of opportunity. True peace comes from investing in education, healthcare, and economic development. However, peace cannot be imposed from the outside. It must be built from within. African nations must take ownership of their security, and the African Union needs to strengthen itself to be able to respond swiftly to threats. Madam President, as I speak today, ongoing developments in West Africa are deeply troubling. Military coups in Mali, Guinea, Burkina Faso, and Niger threaten the democratic progress we have worked so hard to achieve within the ECOWAS community. These coups are stark reminders that democracy is indeed fragile and must be continually nurtured. In Ghana, however, we will remain resolute in our commitment to democracy. As my presidency draws to a close, I want to assure this assembly that the upcoming 2024 elections in Ghana will be free, fair, and transparent. Ghanaians have demonstrated time and again in the last 3 decades their strong attachment to democracy, which they will not permit to be undermined. The Electoral Commission, supported by Ghana's security Abisha Ghana mampani nana adudanko akufuado ena mote ni nkase oyibro wese ewo America abrochimamui yento akase bono soe nanu na bato komisa mpanifo tena se ekire se enipa dumiensa ena odin ebeba abato eye dintro nhoma no din krata no so a yebehwe so ne yetimi ato aba nananka yehwe anim se nkedi ne bebro sa nanso kowi akira bato komisa se ohwe mu na no se enipa dumiensa we na sefata se womutimi edin eba abato din krata no eso na amanyoko awdo bi ewo ho a womantimi anya haban ante anwe abato komisa se womon krata sem antimi ankoyi enti wama okwan amwantimi anyina bi ebu baako ani PPP awake ose ya sorry a no ya doctor pokosin dum anomfemfem brofo nkotetwom adwuma wura ne party na opani anu odi omanim eye kofisien asamwa odine krata nyina koy na abato komisa se asamwa wa anti ade abre fine
you know try at all we dey agitu manye yi e no mo de pensim we ye twem enti e ma akwa ma ntimi contest bi eno na nei ade achi ye ama ne ba beto dwa ne sem PPP eni Owura Kofi Sian Asamoah ede eisi ekokot se ekwan mo fa so a wo manye wo mo antum no wo mo so tieti amra so onfa mra anya adwuma eye se bia dwemboni bi na ba abato komisatirim ene ogina so de ye saade no enti wo do masem nyina akwakoda court se court so enka bi emfama wonum na ohunu se ekwan abato komisampanifo fa so no enye kwampa eno no na krata a wo de ebaye ene nsem ahodo mo eka ewo mu nyina se wohwe se de abato komisampanifo eyi omo niam nam so ema oyi PPP firi mu na akwese sebe omo nyefe omo hwehwe nipa anim ene omo atimi ama na yenhwe kuru anim so entemo na omo kacha abato komisa se sabre ye omo de akokɔto die omo behwe ama court no timi ginem na de sefata bia no omo so nsa tumi aka esanse PPP din ese babato dincho enwuma no eso aga na fokoto aba omo betimi hu na wato aba ede ama omo se animanim ye omo ehwe animu se abato komisa ede womo franka tuni edin beba abato dincho kata ne so na ache se 2024 elections na ekwakoto no PPP awake ya sorry omo so betimi agina na omo timi akwakoto aba ne ebi anya saade a danta won masenema woka sa tudwa bi achim se womo tenase a hwemu a omo timu se dabi abato komisa kwan awodo no efa so no enya de se etwa ye enu nti ena duru se so betimi kokoto na nam se patapa pietu e de mra na wuro nti court bem na wobeka bi se the electoral commission eyeye no enu ano no anase womo anya de we ensem a eno so ababeto edwa na abato komisa eni abato a yebeto no ho nsem na ena yeda so ejiramu na Alan Kojo Chiramatin job for the boys cash for the people wono ena ye Afrafanto movement no odi animu na Afrafanto foi atufa o mama ndie ne se abato komisa akachi sentei eno makwa kwesi ede ba aso makacha abato komisa se abato edi ntwongoma efense voter register no womo so adwene ho ahu se emu na ho enema bi ankoyie ewum enti abato komisa no omra bonten ni manum ye na omehwe na wonsiesie emma abato ebeto no bibia ntimi nkoka san so mo mpese ye beto aba bibia siga na happen ye to aba wi na je se de ono ankasa to ne de kra na ye pa ye hunu na enti se de se bodi na chikotoma no enti mo mpese ade ni biem e Ghana mamu enti abato komisa mpanifo hwe na voters register no emu na ho na sebe obia nso enti nkoto aba enche na adwene eye nana ya osapon eye kasamafo boafo sonko edema Alan Kojo Chiramatin any movement for change Afrafanto yetufa nana majoy nana otimenka mi ma to mete unka pa minye na apomboko de nyame adom no mpaibo ye de radiasi ye tiasi ya ye da susu nyame die ye nyame wonna ye ono so won tonko nyame ne da na se anu kade ne so da kakra o media de on tonko no wada okay Afrafanto nyame de on tonko da na wonna so da you na 24/7 de bia o ye adwuma wende onye 24 hour economy na ayi great transformational plan and Roma okay yensa kakrata efri ewura alanchematin ho any movement no ensem edi epotin pa na movement na ehwehwe edi efri abato komisa ho Madawas nini kaina machia wetifo nso enye se ye hwehwe bibi efri commissioner na emom on se Ghana no edu mebia de bia da no amanyoku mienu no se asemba omon fa enhyeda mfa idea bia emba kwanya yebefa so a yebe ye edwumani yi anasa yebetimi afaso aye ne eseni nemum what they do most of the time and all the time is that they rather tend to debate on who has done worse and who has the power to do worse. In electoral commissions and semi-FR register you want by
We sorry, I'll say 2008 we used to buy, I'll say 2016 we used to make a forensic audit. We used to maybe a chumkrana also open international audit. But quite cry, be first why you be yes, said one. Save you among paying the two. And you are getting me who say papa and any papa near first. The movement for change, any alliance for revolutionary change there. Save you, idea, Dibiano, you say, why I be first way be a Ghana ye. Why I be first way Ghana bit me a fan into my pay for. As soon genuine puntu, come in here. And the issue about register and buy any and say, where's your preference to audit? Where's your home here? Yen you know, see a G2 say about one woman or ye be caught sad December about two. And no, ne here kesi. It is the foundation of these elections. Into ones that are issues of doubt, ya raising stakeholders, to donor, including a movement for change for Jatu say, I was saying if you money. I was seeing timidity the BB to say roadmap bit to na ebwa na ye faso yitimi sisi asam no boko na yitimi gisa abato woman tu ni edikura abato na ye bem in December no ana ye run Ireland and na pound for tnase ana mo dwene he ana mo si okay ani ese be ye dia yen set up near BB to say a high level technical working group easy and a bit chair sa working group yi na say easy chair sa working group ya easy ebe ma ho kwan na won a ya clear won a omo be part or they would appear on the ballot paper no nipa and institutions 13 free ono yira alan so eba NDC for so echo your friend is saying Alaji Baumia any omo mukika ho nyina 13 obia ebeka ho bi including EC omo consultants omo ye in charge of omo data management yes omo ye in charge of omo register no omo so omo beka sa ko no ho bi na sa committee no it will make on say yes set up EC na chair omo data management consultants eka ho omo a ye be ko abato no nipa 13 obi a representative bi as 11 or 22 technical people omo technical minded in terms of electoral processes and register and data management no omo so omo ka ho na yatnasi we are I was say technical working group no agree on the processes and procedures. Inti say be agree on the processes and procedures which will lead to a comprehensive audit of the current register na yekura no. What you say? Inti ni ye hwehwe. Die ne pesi yehu. Assemble no register no ho. De di kan. Final register na ye de to about 2020 no. Ye mfamra. Ye de ba a free 2021 limited registration information ye any transfers ye from 2021 special voters list ye from 2021 any ye ejuma ye will register ni bia from 2021 be seen no what you say ye hwehwem na say eno no ye dia na say each member of the technical working group ye bem easy bem access to the original register, the source document na ankasa no what you say na a facilitate amaya tiase ni what document ni ankasa yo nana wadaroma se wo hwe se de register ho asem aba na edisi for ensem mo kan ne se omahu se niema bi wo ho a edin bi wo ho a boroso di niema bi wo ho a ankoyie sa ensem ne sa niema bi no movement of change no ma jantie bi mahu se din no abroso mahu se bibi poti bi ho say ye hu ye kra say NDC for it me provide the evidence kakra say ye hu ye kra ye call rounds here na ye pe nipa 22 in each district ama endorse forms no ansa na ye present ya my electoral commission yes ye hu ba ko mienu mi ensa bi
And yes, there are other stakeholders be almost who back who you but the crack say about to register in your day about what you see. I was saying your GDS could be a was registering. Into once as stakeholders, I started raising doubt. I was registering. And then I was say, yeah, who be now Kobobo. Why a list? O list out the parties. Commissioners and for team managers will be a issue with the list out there. Yes, you'll be or brew under 17 okay. Yes, you'll be on Kuraso or Yako be mammy now in the airship. Yes, in Memma Nekobo, which yes, you'll be on more your bar. In the other international list in the movie. They move person for near this Salas no fill the notion of Bobo. Yeah, Bobo, yeah. And be as a bit me, I say, Sab match and Oklahoma cancel now, magic points number will be and I just on a football for me. Sanity, and we know, more timeline. Say, was sa about one woman near Cotua Banaba. Or be any will bit me, I say. And who's so on you? They moments here the doubt he could sa need to rubber to Nua. And who's so or be bet me a resist doubt. I also say we about one woman I do cause about you. Papa. In the any who's so Nana, a free net a copy die about trouble is a little over 70 days. See you. Even 14 working days, and that's a 14 straight calendar days. That's the year, sir, you know, here. Maybe say, a best to me solve the problems are you was a giveaway and you name. Yeah, that's it. Proposal now, dear Bana. Yes, it's a timelines, you know. See a shall say on the 30th of September. That's you could be 11th of October. Easy bet me the final register, no? Out by 14th of October. We still have some more days to work with the register. Yeah, that's a pa and you may say when you're brenna only a dinkomo, every permit you best answer dinkomo bunana. You mean sure on your case. I was your for Nanaya Sapon, a year, Ubi of Shankita would so Edema, a year movement for change, a year Alan Kojuchi Martin, and Otin in Casse, Yadina dinkomo, almost HSA, about to commissar on Fanny Wakans, Mananya Sobrache. Na unti de woman so ekano ma yentwe ho emra na yeba ensem a aka akire nyina no yemfa ensom Top Radio 103.1 Ayaresa wonim die nyina wo ya die yie na nkasansem o ya die yie natural health center ayaresa bia ye fa naturopathy kwan so etu yare asefi ni padua ni mu yare yetu ase bene liver disease kidney disease hepatitis prostate diabetes ye lab and diagnostic services nyina traditional massage foot massage and reflexology Dr. Penyina odaya no Dr. Engineer Peter Kwekuamu akire yense odasani bia moja danso eno na aduane esese wodi na wanyare enti yesi eat according to your blood group yesi ultra modern facility fefa efata sane wodi bretie bia oya de ye natural health center yewo poku ase ayawa so hilltop frayen wo 0274 439 619 ana 0509 037 975 oya de ye natural health center good health our concern. Good energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. They say we are seeing mudie. Ejuma ba ku ntimi mwawo enti prebi bi suaka ho fagidie eni akukudro ubetimi ajama na brosumpo ko RTM training center na one for 3 weeks pe encho send ye twi excavator anasa ye operative forklift ye wia ye be some certificate di aka ho na sa wo pese after training nso wutu kwan kwa man bi so te sa Canada, Hungary, Romania, Czech Republic ekoye ejuma wo ho nso a ye wo ejuma wo ho de maw na wonim
say omo e de forklift eye adwuma e wo outside the country no e from $18 to $35 per hour enye sika ketwa besua forklift ibi na wo so nya nimde ka nimde ho se si ade RTM training center ye koye nimpa nipa pie ba ye nchen e be ye forklift training ni pi e de etu kwan na ebi nso eye adwuma Ghana ha enti say ye forklift excavator wheel loader ana plumbing a wo betumi de etu kwan ana de be ye adwuma wo Ghana ha dia bra RTM training center enti say wo ye oba ana bema wo betumi abesua forklift ana say excavator no bi wo pentremu bi a fresa number si 0534 045169 ana 0549 640948 RTM discover your real talent RTM learn and grow ye wala pass new town station hwa ye ne asa savings and loans and wa brosan krom ayaresawo nimdie nyina Yema abusuafo nyina kwaba emra kasebo no emu ewo top radio 103.1 na yentua kasebo no eso yetua kasebo no so na yakonsem foforo emu na nano na emabunu bi ni nipa bi organ mamu yese enema bi ekoso wo mamu a enkoyi enti wo mo eko na wakwakwa ye che kakra e de akire mpanifo se wonye niema yi na oman no ekonachi ekowi akire no agese posifo achichiri mu nipa pi edo mo akwakwesi wo mo akachi na nano krom do mo ekokoto ema ye de subo e de abo ebinom echese mfom kosi adabampo eche brepem na yensanso mfo mo emra ebiem na enu achi no amanebo asaba betodwa ene se yade a wo mo edo mo kokoto no danche a posifo gusu a wo mo achichiro maka ho ne so edo mo ekokoto se de be ya wo mo so betimi akọ na watimi akọ na odo ho sem enso ede ato edwa na enu emu no na sabre amanebo abeto monte so ne se ese bi no wakura mpom yare a chi yare o mo yade enti no eduru ba bi no na akoye din de ama wono ne so mo ya posifo yomadwo so be fi wo mo na yape sapa bi ede ama wo mo na obaba akọ a wudi eye ekoi anim a wo kan face the country ho eye Felicity Nelson eno de eba beto dwa chichim se de eniemasi ekoso no hadwen pa sanse posifo no ayo no adwen se wo mo magaba na wo mo nso ayo madwen se da bi baabi ade nton wamfanto won so efrito ochemu ahwa nipa be se duasa enkron a ye kire wo mo no sabram no ka se do mu nyina akoremande a che se ne court no ehwe animu se ebripewe sa no be gina court biem na yetimi adi wonum asem ne no eno mo eche se edu baabi a na akweso mo ne posifo entem no posifo enka no kure emfa nkire ganafo eni no kure emfa enkire wo mo na akwakoye ensem bibrebe ne no ena mo ede etudwa echechim ese sisi am no ka se de do na no ewa posifo ensem a ye do mo edi court atrentwi na sansem kuro ya eho no posifo nso ede krata aba beto montre eso na krata o mo de aba enesem ensem a eye namfrom a mo echese nipa bi ewo ho a wo mo akire wo mo asabe wo mo yare krampo ye mo kwan na onkohwe ho yade a posifo se dabida eye gongon a chese wo makwan mo ntimi enko no posifo nso de krata aba echese no kre bia enisa ensem no emu na wo mo a omo dodo wo mo a ye chi wo mo a awotigu wo so pobribichi binum nyina no omahwe edo makopie mu ayarsabia me no ekasa doctor fo gina wo so a ehwe wo mo se de be ya obetimi so aboa wo mo o se eye fani otu na chese wo ka ho ebi na bra wo mo akire wo mo no wono ekase ahopotion aka no enti e ba sa posifo se wo mo yentem edne ko posifo ayarsabia ema doctor fo egina wo so ehwe se de be ya wo mo ebetimi aboa wo mo enye wono nko a mo achim se eye Oliver Baka vomawo wono so eka ho ebi a na so no posifo echese nkrofo keka ensem bibre na so omunim ne se ade se eno abradai wo mo ede opani no ekokopie mu ayarsabia wono so eda yimpa so a oji ayarhwe enti posifo de kata de aba etudwa kire manfo nyina se posifo se bo munye nipa bonfo sa enyo madwen se obi ayare a sabe ye ne chef ya se na de kokoto enyeyi ese de ne kwa ayarsabia no nya ayarhwe na posifo se de bia mfa ne nko omo se saasam no enye saa enete enti omo so ede nchiremu ede aba ekiremu se enipa omo chi wo mo a omo dodo omo nyina no omo do omo nyina kwa ayarsabia ama doctor for ehwe won to bi gina ba bi kase posifo akire nkofo do makwa kugum omo yare krampo yese mo kwan emo mu ntimi nko enko jarehwe a
ochim se saa no kre saa nsem no kre bia anim wo mo a ye kire wo mo a wotigu wo mo so wo mo muti wo mo ya wo mo ye mutuo wo mo do mu nyina akwayere sabia ama sabram no ekase empanifo eguso a wo mo ehwe wonom top radio va corre yentua kasebo no eso ewo top radio 103.1 na yenku anim ewo ensemfoforo enso emwan na yetua so na yakwa anim ewo ensemfoforo mu a na sabram no ekasei yesu apon kese ai no ewo Ghana me emu mekire University of Ghana edi ababetu dwa achirim se 2024-2025 the friend say academic year na jese no enkwadae beko no makwakosua de no wo mo atwim ekakra edi konanim esan se eniema baako ana mienu bi enti na wo mo achirim se eyade a na anka wo ehwe animu se nyame ya aduma 25th September jese nka ye nekrampo enanka wonom ehwe na watimi aboa mani betimi akogana so ndom kohia mu no eno mo de atodwa achichim se yade a esensakremu kakra timi ba na omutwim edekwa anim kakra se beboa amadwumadi ompeso mu die ne bibia so atimi akoso na kasaye mu anempanifo hia na echechense mu no eno mo de to adusuafo nyina anim se wo muntie saa enkabwe no mo nhye ne so ehunu se bra na kampanifo de beboa abie school amachese wo mo eba hofro timi akoye ho ne matimi akosua de no wo mo atwembrem kakra edekwa nanim enam se sabram no ekase eyade a okopiem awusuapon awdo mu a Senior Staff Association of Universities womo atiatua University of Ghana womo atiatua sanso na teacher na ye Educational Workers Union tewu womo so atiatua Federation of Senior Staff Association Ghana FUSAC womo so atiatua Technical University Senior Association Administrators Association of Ghana wow TUSAC womo so TUSA womo nyina atiatua enti no se enkwara no ye adwen se ye bie community school womo ba be den empanifo beboa ye adwuma ama chese ne matimi akonka nyina wo mu nyina so se omo ne aban e wo maso twenti nyade a ombeba be kira de ne ba beboa ama ehumasuye na de kira timi akoso enu nti ena empanifo de abeto dwa chim se enyade a ehye a omudi kan ye yesenka omo be bie school no ebetimi abaso matwim kakra e de konanim nyame ya adum na se eye enema nyina etodin a ombesan so atonkra biem ama obibia so atimi atene ho ase na ebrepoten so otimi ko ekosuapon emu no watimi so akọ na papa maso pa maso nye numde ne mum ne yoyom enti asanse sesese nkura no eba enam sa eye strike wo ho nti no wanhwe ye de ahoche no haw enso betimi aba school no eso awei ene krata eno so afri eye University of Ghana Legon mu so ababeto edwa ye de eboyen etifo yetwa ensem no eso na yemfa aseda ema Siemens Vital Herbal Mixture eye memedru ye fe na gan oye bema pebinom ebeboa ho abo adwumaden ama wo so memasem atimi awie peye agan bema onum bia obegina wona so abo adwuma se konkomani agya ho be den se do ma abotan oye oba so na se namu yade ha obu nsa wote ya obo nsa no bobna ko pesi Siemens Vital Herbal Mixture binenom ebeboa ho ama wo so watenka asanso aba na fe ya obi a wote no eno so afi ho akọ adrei enye na herbal shop ene pharmacy shop bia mu obetumi afre 0240 616061 0240 616061 na onimpadefo etimi edi enkomo goy wose ya yedia bowura goy filling station bia mu ne kobu petrol ode be nante sam ensanda goy ya yedia eho na fan wotin kom kama odi gu kam wotim say yes ema engine su smooth na mara hoden so goy ya yedia the fearsome tray Hepa Plus Pavi Plasmos Hepa Plus Pavi Plasmos adroni ye fine papa he adroni ye pa Mr. Wedie manum bi atiase what say 3D ya de no ma wate agum so popo bribri sem ne typhoid mun ya de one time kra ebe yina firi wa mo asagina na so kire ben asanso abo adwumaden wo ye be ma akwana so num bi a ene gya no kra de 2 in 1 utimi gina na so enam ya de nyina bedwane olibido atiko nyina be sakika no ho no anya atenka Hepa Plus Pavi Plasmos adru papa wode a ne pebinenom o kan mi ensabom we mienu na yensia agese no no bond se de sebe sika akono
ebo eye blasters no enti we no bon 2222 sa na jese no waka bom ona wo kro no enti 226 na jese we wie Hepa Plus Pavi any plasmos aduro ne ye kama for 0542 778 572 0542 778 572 dudu bi apatu no wonsa ebetumi aka yentoa kasebo no eso na yenko wie nsem foforo enso emwan yeko ensem foforo emudia na amanebo aba betodwa ene se yese ne nkwada sebe ye wo no aba ewiase no omoso ne yade efri yefum na eba a chese odwene ho a onti ase ohwe nso a enhwe uyuani nso a enyi na nhwemu kra aba betodwa chese nkwada miensa bia no behwe na baako ewo ani ho hawo sefri ade nsonso yo mudie yo sefri die be yo wuntimi hu akra do hunu saa akwa eni nhye da hunu ade enti obi okosku a na so mo board no so nsa anye nka ho a na etu abum de bia ya kira de wo hunu de bia kira de wo hunu obehwe no se akra na bon na so se be se na ni ene ha no na nhwemu na bebeto odwa no eno mo ekye se COVID-19 lockdown brain emu no ese nkwara na nipa ma nkwara do na ni nya haw ma kye se ese no pa na no ena manfo bisa se neno de no mo kye se o enam se lockdown nti nkwada no mo tifie o tifie so de na TV so mo tiare animu ani aha wo mani se ya te ho saa nti no ebasa na nya sunsanso wo mo ani eso na omo de atodwa kire mu kra se ya hweye na enkonkodu 2050 no wan hwa nkwada pempe de benya ani yade a wan hwe o mani so ebefura krampo a o mo ntimi ehuna de na hwemu no eche se odo ani eche mu Asia de a ene abro so kra hanchim be se aduotwe enum okọ Japan hanchim mu aduoso emiensa South Korea ene wo mo ekeka ho nyina enso ka ho China ne Russia no ho de otim say yes wo mo na ja so mkofa yade de bae nanso ene ya me no ekasei ese enam so amade ni yade pa aba bese nkora ne pii so a me no ekasei akoyo ha okese ede ama wonum enti misrew wo de asa won so ba no wo ba hwi nani so ama wono so ewose da ni no bibia yo okay enema ekonka yi edema no anam ma yansa num so kakra ne mra ye ba yasa ba bewie the luckiest star 712 hash luck is everywhere for everyone yeah Welcome and Namfufua, a daily star 712 hash and found no regrets. A side comma investors are a striking gold. A comma health workers are a diagnosing luck with precision. A side comma that tough guy who couldn't hold back his tears. Say a comma passionate fan or also entering containing a joy. After to the seamstresser or turning a hard-earned stitches into a bundle of happiness. And now, a comma if you say your next big win is right here. For everyone. The luckiest star 712 hash. Luck is everywhere. Dial star 712 hash and join the luckiest winning celebration. From the 1st of July 2024, dial star 712 hash to keep buying tickets as a group, individual, or even as a community. Win loads of cash and prizes in the community draw or go for the grand draw on the 30th of November 2024. Unlock your luck with star 712 hash. Join the winning streak now. The luckiest Star 712 hash. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Ese wiase mu die ejuma ba ku ntimi mwa wo enti prabi bi sua ka ho fagidie eni akukuduro wo betimi agya mana brosumpo ko RTM training center na won for 3 weeks pe enchiro se ne ye twi excavator Yema abisuafo nyina akwaba emra kasebo no emu ewo top radio 103.1 na yeto akasebo no so aputuprum amanebo a abetodwa ene sem opani kwanchefo a woda ECG Electricity Company of Ghana ano Samuel Mahama Dubik edi abetodwa na wachirim se bema beye bi wa ma meye ni nyina ba bi adunu ECG akonwa a wote so pani kwanchefo director no odi ato ho enti no mampani ewu nipa afra ompe no na onkoye sa adwuma no na Samuel Dubik Mahama be se mfinhia mienu ni eno aba be ye pani kwanchefo da ECG ano ehwe se yenkan ya ho sensem bibia betimi akoyi na obi nim de free so beti afase ahomam aye ma afase ama kese ade achi ye opani akwa akotwro e de kata akoma mpanifo se adwuma no ontimi nto aso biem
Oga don't fire me, I have resigned. Na ne krata ne nsɛm a wɔtwerɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ ɔno ankasa ne kokoa mu asɛm ɛnti no wagyina so a ɔsɛ adwuma no ɔde to hɔ na ɔpɛ baabi afa na ɔda mpanimfoɔ ase ɛda ndwumayɛfoɔ ɛne wɔn a ɔno ɔbɔ mu yɛ adwuma no nyinaa ase ɛwɔ ɔpepa ɛne mmoa a wɔn ɛde boa no abra no ɔte akonnwa soɔ sɛ ɔpani a ɔhwɛ ECG ne ɛsoɔ na saa abram no kɛsɛ deɛ ɔhwɛ Samuel Dubik Mahamade a ɔno anim baabi ɔde n'ani ɛkyerɛ na mmom ɔnyɛ ECG boss ebiem krata no wɔde bi ɛkɔkɔma board no ɛkyerɛ wɔn ɛsɛ board wei menim na yɛ adwuma menim ayɛ adwuma nanso baabi a adu no deɛ bibinti bibia mentimi modini ɛyɛ mia nkasa personal ma de enti ɛna masi fam enti mo amon kaka manie na mo mpe obi na omesi manam ɛmoa ɛma ECG adwuma no entimi enkoso na ɔse ɛyɛ na nige ɛyɛ na ni so na hoho ase onya adagye ɛne brɛ ɛba bɛsom Ghana ɛwɔ saa kwan no ɛso na saa bram no kasa die wasi fam sɛ pani kwankyefo a ɔda ɛyɛ ECG anso ano na ɔso da mampani so ase sɛ ɔno so akwanya saa bɛto hɔ no hu sɛ ɔno so wonim die a wonim dia obetimi ayɛ adwuma ɛde aboa na ɔde ɛma no na emum ɔse akwantu no deɛ ɔtoa so abrabɔ no eguso a ɛkɔ so na emu ECG adwuma no deɛ wɔgyae ɛde ato hɔ ontimi ɛnyɛ dum so ebiem baabi adu no deɛ ɔkɔ akɔtɔna abrabɔ ɛso ɛyɛ me Samuel Dubik Mahama mesi ha mechia mu pii we ni krata afiri open no aba beto dwa sɛ wa resign ɛde free ECG adwuma na ɔyɛ no enso emu ewe abusua na yebegyina so anwumre na ensɛm ahodo a yɛde bɛsom mo sɛ ɛnɛ Ghana kase bɔ no yɛde ne nyinaa so asi ɛwɔ ha yɛnsamufo editor yɛ Kwasibuafo International 2IC ɛyɛ Emmanuel Saki ɛna afei so hello Monica enso ɛka ho bi ɛbɔ justice ɛde ɛkɔ Facebook midin ɛne the senator Nana Ajin Berima madam wase ama